T.S. Chauhan sir, Mahesh Bhagawat sir. A hearty and a warm welcome to you, sir. I now request Shri Anjani Kumar Garu, IPS, Director General of Police, to present the welcome address. Chief guest of today's function, Honorable Home Minister of Telangana State, Janab Mahmood Ali Garu, and Honorable Minister for Excise, Srinivas Gaur Garu, Director of Telangana State Anti-Narcotics Bureau, C.V. Anand Garu, Director of Telangana State Cyber Security Bureau, Stephen Ravindra Garu, all my colleague officers, invitees, special invitee, British Deputy High Commissioner, His Excellency, Sri Gareth, representative of industry, Mr. Rajiv Kumar, I cannot see him, where is he? Media and press. The presentation made by the two directors clearly indicate that what Telangana does today, entire country will follow tomorrow. The initiative taken by the government of Telangana under the visionary leadership of our beloved Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, from the time of 2014 till now 2023, has been a journey worth recounting. A time will come when posterity will look back into this period as very historical. The other day when I was reading an article on the economy of various states in India, it mentioned that the region of Telangana in the erstwhile United State of Andhra Pradesh had 9 districts which were bracketed in the category of backward district by Government of India. From that time till 3 months back, when the Economic Survey of India presented the table and the state of economy of Indian Union, it mentions Telangana as number 1 state in per capita income. So what a journey. When most of us were in school and college, we used to read in our books that the rice bowl of India, the wheat cultivation in India, everything maximum is in Punjab and Haryana. But now, state of Telangana has surpassed Punjab and Haryana in production of rice. Now these are the things which shows the entire ecosystem of the state, that how it has traversed from a period of deprivation to a period of prosperity. And as Honorable Chief Minister Sir had mentioned in his first speech on 2nd June 2014 at the parade ground Secunderabad, that the foundation of economic prosperity has to be safety and security of people. It is this foundation of safety and security which has brought all the top
Fortune 100 companies of the world. And every visit of our Minister of MAUD, Sri KTR Garu, every visit of his abroad brings at least 1,000 crores to Telangana. So this attraction to invest in one of the state of Telangana is largely because of the effort made by each and every constable officer, each and every sub-inspector officer and the entire police team of Telangana. Because it is this atmosphere of safety and security which ensures all the big companies abroad to invest. They know that yes, they are investing at a safe place. Talking about the two bureaus, I always say that the journey of policing is the journey of transition from cycle patrol to cyber patrol. There was a time when the Nizam of Hyderabad had sanctioned few bicycles to Abbott police station. Perhaps it was 1910. And that was a modernization initiative. From that time to the time when Stephen is projecting the state-of-the-art technology bureau, the most modern in India, and something which every state will learn from. This is indeed a transition from cycle patrol to cyber patrol. When we talk of cyber crime, now we are heading towards a world in which cyber crime or conventional crime, but every crime has a cyber component. There is not even a single crime now which does not have a cyber component, whether it is for commission of offense or for detection of offense. Because technology which is used by the police officer is full of cyber technology. So now the distinction between cyber crime detection and conventional crime detection is getting blurred. When a new car is coming out of a showroom, generally, again, when we studied about cars in schools and colleges, we used to be asked a question that gives some example of mechanical engineering. Then car, we used to say car. But now, a new car has more than 200 electronic chips in it. So you can imagine whether it is a product of mechanical engineering or whether it is a product of computer engineering. The other day I read a very interesting article about what is cyber crime and how it can be used or misused. There was a sudden death of a big business tycoon in New York. And it became quite sensational. It happened about 6-7 years back. Subsequently, during the post-mortem examination report, it was found that it is poisoning. But then the access was so controlled that there is no question of him getting poisoned. Then how it has happened? Subsequent examination revealed that it was overdose of insulin. He was a diabetic patient, and as you are aware that there are many implantable devices, like for heart it is pacemaker. So similarly there are insulin pumps also. In US there are about 5 million people who have this implantable device inserted inside their body, which has an electronic chip which senses the need for the insulin in the body and accordingly releases the amount of insulin. But in this case, the chip was hacked. And when it was hacked, then the command was given to the chip to release all the insulin, which would have been released in normal course of time over a period of 6 months. So naturally, overdose of insulin led to the death. Now, this is the implication of
a cyber crime. They say anything which is connected to internet is subject to be hacked. These days, the driverless car is becoming very popular. But imagine if you are going to a hill station and for 3 seconds the internet connection is lost while negotiating a curve. As we say that the strength of our system lies in how good we are in managing our exceptions. It may happen once in a million case, but if it happens, what will happen to the driver? In the civil aviation industry, airports like Moscow, Stockholm, and perhaps Ottawa, the instrumental landing system is so advanced that even in the peak of winter with heavy snow, not if that their flights do not get delayed. It's all because of cyber analysis and cyber work. And it also requires a lot of preventive work for it to be misused by evil minds and terrorist groups. So the amount of emphasis which the government is giving to prevention of cyber crime, I think, is very much required, and a time will come when the entire country would come and learn here about what we are doing. This is a first major step in this regard, and I would compliment Stephen for taking it up to this level with the help of industry and with the help of each one of you. As far as narcotics is concerned, perhaps it is one of the oldest social vices, which is now also becoming into a big network of organized crime. There was a time when, perhaps in the early medieval ages, hashish was very common in Central Europe and Middle East. And those who used to consume hashish, they used to get so intoxicated that sometimes they used to take this in order to commit crime. And from hashish, the word assassin came, and that is how the word assassination has come. So this is as old as that. And now, unfortunately, with the availability of chemical drugs, it has become so rampant in West that the less talked about it is better. Fortunately, in India, it is much less compared to Western countries. But if we don't take preventive measures, if we don't rise to the occasion, it will hit us also very badly. And particularly in urban centers, young boys and girls, teenagers, it requires very close supervision, very close monitoring of everything. The golden triangle is always hitting us from various corners, and we have seen in one of the North Indian state how generations and generations have become victim to it, and that state was once #1 state as far as GDP is concerned in India, per capita income. So the Telangana State Anti-Narcotics Bureau is yet another landmark in our march towards safety and security of our younger generation particularly. It is a matter of great pride for all of us that without much assistance as far as resources are concerned, but C.V. Anand has raised this bureau to this level where now it is really looking as if it's going to take off. All the officers of Narcotics Control Bureau here, it's a very, very challenging task because you have to go for a lot of intelligence collection, information analysis, coordination with other states, central agencies, keep a watch on all the airports, railway station. It's not an easy task. 10 grams of heroin can create a lot of problem
But imagine how to get information about that 10 grams. It is a very, very challenging task. Lastly, I would mention that all these pillars which have been erected by Telangana police, by Telangana government, this is the command and control center where they all will interplay with each other, where they all will share the data with each other, and this will provide an overall umbrella of security for not only Telangana but for entire country. I compliment all the officers who have been associated with this launch of this program. I know for last few months, all of you have been working hard and lot of vacancies have to be fulfilled. The government of Telangana has already announced recruitment, the written examination, the physical examination are already over. Very soon all these vacancies will be fulfilled, and these verticals will get new officers who will be trained and they will show to the world that we are the best. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. On this auspicious occasion, may I now request our Honorable Home Minister to light the ceremonial lamp on this special occasion of inauguration. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా మన హోంశాఖ మాత్యుల్ని అలాగే వేదిక మీద ఉన్న అతిథులందరినీ పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన గౌరవనీయులు ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సవినీయంగా కోరుతున్నాం. Our colleague Minister, Mr. Mahmood Ali Garu, Minister for Home, our DGP, Anjani Kumar Garu, Commissioner Hyderabad, C.V. Anand Garu, Cyberabad Commissioner Stephen Ravindra Garu, Rachakonda Commissioner Chauhan Garu, Anil Kumar Garu, IG, Chicago Hill Garu, and Abhilash Bast Garu, Warel Owen, Deputy High Commissioner Britain, good evening to everybody, media and IAS, IPS officers, ACP, DCP, and good evening everybody. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
మరొక మైలురాయి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో అనేక అద్భుతాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సృష్టిస్తూ దేశానికే ఒక ప్రయోగశాలగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మార్చి అనేక రంగాల్లో, అన్ని రంగాల్లో కూడా వ్యవసాయం నుంచి మొదలుకుంటే తాగునీరు, సాగునీరు, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇండస్ట్రీస్, ప్రతి ఒక్క అంశంలో ఒక ప్రయోగశాలగా దేశానికి ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూసుకుపోతూ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అన్నిటికీ మూల బిందువైనటువంటి శాంతి భద్రతల విషయంలో ఈరోజు నేను అనుకుంటా దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలో ఉందో తెలియదు ఇలాంటి కమాండ్ కంట్రోల్. వరల్డ్లో బిగ్గెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండాలని, సేఫ్టీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. అంతకుముందు హైదరాబాద్ అనగానే శాంతి భద్రతల విషయంలో వినాయక చవితి ఉంది, రంజాన్ ఉంది, పోవాలన్నా వద్దా, ఓల్డ్ సిటీకి పోవాలన్నా వద్దా, హైదరాబాద్ పోవాలన్నా వద్దా అని ఆలోచన చేసి, ఏ ఫెస్టివల్ ఉంది, ఏ పండుగ ఉంది, ఏముంది, ఎలక్షన్ ఉంది, ఇంకేం జరుగుతుందని. కానీ ఈరోజు 9.5 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పోలీస్ అధికారులు మనకు ఇక్కడ చూస్తే డీజీపీ నుంచి మొదలుకుంటే ఇక్కడ 3 కమిషనర్స్, ఒక్కొక్కరు తనదైన శైలిలో వాళ్ళ యొక్క, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరికి ఏ బాధ్యతలు అప్పచెప్పినా కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేసే అధికారులు ఉన్నారు. ఈరోజు యువత, ముఖ్యంగా మనం యువత డ్రగ్స్, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ రకరకాలుగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించుకొని హైదరాబాద్ని సెంటర్ ప్లేస్ ఉంది కనుక గాంజా కావచ్చు, మిగతా ఏదైనా కానీ ఇక్కడ మనం తయారు చేయకుండా విశాఖపట్నం, అక్కడ ఆంధ్ర, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం నుంచి అనేక మార్గాల ద్వారా ఇక్కడ నుంచి బయటపోవడం, మరి దాన్ని ఛేదించి ఎన్నో మార్గాలను మూయించి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్న సందర్భంలో వీళ్ళు దీన్ని ఇంకా బలోపేతం చేయాలని చెప్పని ఒక ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు చేయలేదు, లేదు కొంతమంది మాత్రం చేయలేరు, అందరం కలిసి చేయాలి, దీనికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు 2 డిపార్ట్మెంట్స్, యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో. ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్స్ కూడా చాలా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, విపరీతమైనటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవగాహన లేదు, దాని అవగాహన కలిగించడం, చట్టపరమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవడం, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ విషయంలో కూడా ఈరోజు అమెజాన్ లాంటివి అనేక రకాల ద్వారా డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్ బుకింగ్ వస్తుంది, ఎట్లా కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి. వాళ్ళు అలాంటి సందర్భంలో ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తే దానికి ఎత్తుకు పై ఎత్తేసి మన అధికారులతో పని చేయించాలని చెప్పి సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఇది ఇండియాలోనే ఎక్కడ లేదు, ఇలాంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉన్నది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, దేశంలో కూడా ఎక్కడ ఏదైనా జరిగితే మన రాష్ట్రం సలహాలు తీసుకుంటున్నారు, మన రాష్ట్ర పోలీసు యొక్క సలహాలు, సూచనలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే నిజంగా మేము గర్వపడాల్సిన పరిస్థితి. ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని అంత ముందంజలో పోతుంది, రాష్ట్రానికి అంత పేరు వస్తుందంటే దానికి ప్రధాన కారణం ఒక పోలీస్ అనే వ్యవస్థ అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తే అన్ని వ్యవస్థలు, మనిషికి గుండెకాయ ఏ రకంగానో అలాంటిది ఈ వ్యవస్థలో పోలీస్ అనే వ్యవస్థ పనిచేస్తే, పోలీస్ అనే వ్యవస్థ చురుకైన పాత్ర పోషిస్తే గుండె మంచి కొట్టుకుంటే అన్ని అవయవాలు ఎట్టుంటాయో ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి అనమాట. పోలీస్ భయం, పోలీస్ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరును బట్టే ప్రజలు, దొంగలు కానీ ఒక విలేజ్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉంటే, అరే కొత్తగా ఎస్ఐ ఉన్నాడు, సమర్థవంతంగా పోలీసులు ఉన్నారు, పట్టుకొని ఇది చేస్తారని భయపడి దొంగలు కూడా ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో రాకుండ్రి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ఆఫీసర్ వచ్చేయడం కానీ, ఒక ఎస్పీ వచ్చేయడం కానీ, అరే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ అని చెప్పి అన్ని కంట్రోల్ అయ్యేవి. కానీ ఇలా తెలంగాణ మొత్తం కూడా, హోల్ తెలంగాణ స్టేట్ కూడా ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థలు కూడా తెలంగాణ పోలీస్ అంటే ఒక గొప్ప నమ్మకం ఉంది. మరి ఈరోజు యూత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కనుక చదువుకుంటున్నారు, రకరకాల మార్గాల్లో చెడిపోతున్నారు కూడా. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడంలో మరి ఇవన్నీ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అన్నీ కూడా మనకు తెలుసు ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఇవన్నీ కూడా సముద్ర మార్గాల ద్వారా
ఏరోప్లేన్ ద్వారా వస్తుంది. ఒక భారతదేశ వ్యవస్థ తెలంగాణ మాదిరి ఉన్నట్లయితే ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి ఎందుకు వస్తాయి ఈ దేశానికి? సముద్రాలు దాటి ఈ దేశానికి ఎట్లా వస్తాయి? ఏరోప్లేన్ల ద్వారా మన ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ఎట్లా వస్తాయి? ఇలాంటి వ్యవస్థ లూజ్ వ్యవస్థ ఉన్నందుకే అవన్నీ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. పటిష్టమైనటువంటి చట్టాలు లేనందుకే అవన్నీ చేస్తూ పోతున్నారు. కనుక ఈరోజు మనం ఎంత పని చేసినా కూడా చట్టాల్లో కూడా చాలా మార్పు తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది నేషనల్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి వ్యవస్థ కనుక మరి భారతదేశ చట్టాల్లో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చి సమర్థవంతంగా మనం అరికట్టినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా బార్డర్స్ క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. ప్లస్ కఠినమైనటువంటి శిక్షలు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్, ఇమ్మీడియట్గా కోర్టులో ఉన్న వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేసి ఇమ్మీడియట్గా పట్టుకున్న వానికి శిక్ష పడినట్లయితే చేయరు. చాలామంది నార్కోటిక్ డ్రగ్స్లో వాడు పట్టుకుని ఉంటాడు, మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు, మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ పట్టుకుంటాడు, మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు. మన వాళ్ళని బలవంతంగా పట్టుకపోయి విదేశాలు దాటించి వాళ్ళ రాష్ట్రానికి వాళ్ళ దేశానికి పంపించి వచ్చే పరిస్థితి ఇలా మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం. కనుక సమూలమైనటువంటి మార్పులు ఇంకా ఎన్నో తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక మంచి హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా మనకు ఉన్నారు, సౌమ్యులు. మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఇంకా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పనులు చేసి గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధించి కొత్త విధానాలు సృష్టించి మనం ఇంకా ఎంతో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరి మంచిగా సమర్థవంతమైన పనిచేసేటువంటి అధికారులకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ చూస్తే ఎవరైనా కానీ అసలు ఈ దేశంలో ఉన్నామా మనం, అసలు ఎక్కడ ఏంది అని అంటారు. హైదరాబాద్కి వస్తే చాలామంది మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఇది ఇండియానా అనే పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో పోలీస్ స్టేషన్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవరైనా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలీస్ స్టేషన్లో బండ్లు డొక్కు జీపులు ఉంటుండే, అవి ఎప్పుడు రిపేర్ ఉంటుండే. ఎవడైనా మంచిగా పెద్ద మనిషి ఏదో కేసులో తప్పిపోయి వచ్చి ఇరుక్కపోయి ఉంటే, అరే బాబు పోతున్నావు కదా ఈ జీపు రిపేర్ చేయించేయి, లేకపోతే ఓ 10 లీటర్ల పెట్రోల్ డీజిల్ పోయి, లేకపోతే మామూలు జీతం లేదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో ఉండే. కానీ ఈరోజు ఒక మంచి వాహనాలు, మంచి గౌరవం, ఒక హోంగార్డ్ నుంచి ఆఫీసర్ వరకు ఒక గొప్ప గౌరవంతో, ఒక గౌరవపదంతో తెలంగాణ పోలీస్ అంటే తలెత్తుకొని తిరిగేటట్లు ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక మీ అందరికీ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రానికి ఎన్నో ఎనలేని సేవలు అందిస్తూ మంచి పేరు తీసుకొస్తూ ముందుకు కొనసాగుతున్నందుకు ఇంకా మున్ముందు రోజుల్లో భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా, నాలెడ్జ్ హబ్గా ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గూగుల్, యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ అట్లా ఎన్నో రకాలుగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా సేఫెస్ట్ ప్లేస్ హైదరాబాద్. మనం పెట్టుబడులు హైదరాబాద్లో పెడదాం. ఎప్పుడు సేఫెస్ట్ అంటే సేఫ్ క్రైమ్ లేదు, చిన్న క్రైమ్ జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా పట్టుకుంటారు అన్నప్పుడే నమ్మకం ఉంటుంది. కనుక ఈరోజు ఒక నమ్మకం అనేది తెలంగాణ పోలీస్ పైన దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా వ్యవస్థలు కూడా నమ్మకం ఉంది. కనుక ఇదే విధంగా మీరు కొనసాగాలని, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తేవాలని మీకు ఎల్లవేళలా మన ముఖ్యమంత్రి గారి, మా ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని రకాల సపోర్ట్ మీకు ఉంటుందని, ఇంకా ఎన్నో మార్పులతో, కొత్త మార్పులతో ఏదొచ్చినా మనల్ని చూసి దేశం అనుకరిస్తున్నట్లు, ఆచరిస్తున్నట్లు, తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని చూసి ఎన్నో పథకాలు వస్తున్నాయి. ఈరోజు ఒక న్యాయ వ్యవస్థలు కూడా మరి ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఎడ్యుకేషన్లో కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కూడా. ఈ దేశంలో ఇన్ని మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్నది ఇండియాలో కూడా ఎక్కడ లేదు. ఎవరి డిస్టిక్ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అంటే పెద్ద హాస్పిటల్. కనుక విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యంతో పాటు సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. కనుక మీరు సైబర్ క్రైమ్లో కూడా ఇంకా ముందు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా చాలామంది ఒక ఫోన్లో ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకొని వాళ్ళే రకరకాల వార్తలు సృష్టించి ఎంతోమందిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలను వాళ్ళు ఏం చెప్పుకోలేక ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఉంటారు. ఎన్నో బాధలు పడి చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్నో రకాలుగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడే సందర్భాలు ఉన్నాయి. వాటిపైన కూడా దృష్టి తీసుకొచ్చి ఏ రకంగా చట్టాలు మార్పు చేస్తే బాగుంటుంది, మన దగ్గర మంచి న్యాయ వ్యవస్థలు నిపుణులు కూడా ఉన్నారు, దానిపైన కూడా దృష్టి పెట్టి మరి ఒక వీడియో ద్వారా, ఒక బ్లాక్మెయిలింగ్ ద్వారా లేనిది ఉన్నది సృష్టించి మాఫింగ్ చేసి చేయడం వల్ల ఒక వ్యక్తి చనిపోతే అది ఇండైరెక్ట్గా హత్య చేసినట్లే. వాళ్ళు పొడిచి చంపితేనే హత్య అని కాదు, ఒక మనిషి కారణం వల్ల ఉన్నది లేనట్టు సృష్టి చేయడంలో కూడా ఒక పెద్ద నేరమే. కనుక దానిపైన కూడా దృష్టి పెట్టి దాన్ని కూడా కట్టుబడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా కొట్టుకోవడము చేసుకోవడం తక్కువైపోయినాయి, ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి.
కనుక మారుతున్న కాలంలో ఏది జరుగుతుందో ప్రజలకు ఎలాంటి వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రజలకు ఏ దాని నుంచి నష్టం జరుగుతూ ఉంది, ప్రజలకు ఏ రకంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. కనుక దానిపైన కూడా పోలీస్ వ్యవస్థ దృష్టి పెట్టి వాటిని కట్టుదిట్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వారికి కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరం అనుకుంటే చట్టంలో మార్పులు తేవడానికి కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారిని సంప్రదిస్తే గ్యారెంటీగా దానికి ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఇంకా మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. May I now request our chief guest, Shri Mahmood Ali Garu, Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services, Telangana State, to address the gathering. Honorable Minister of Profession and Exercise, Sports, Tourism and Culture, Sri Srinivas Gaur Garu, respected DGP, Sri Anjani Kumar Garu, respected Additional DGP Police, Intelligence, Sri Anil Kumar Garu, Director, Narcotics Cell, Commissioner of Police, Hyderabad, Sri C.V. Anand Garu, Director, Cyber Crime Bureau and Commissioner of Police, Hyderabad, Sri Stephen Garu, Commissioner of Police, Rachakunda, Sri D.S. Chauhan Garu, Additional DGP Srimati Shekha Goyal Garu, Additional DGP Srimati Ablesh Bisht Garu, CID Additional DGP Sri Mahesh Bhagwat Garu, Additional DGP Sri Swati Lekra Garu, వేదిక మీద ఉన్నారు పెద్దలు, इस प्रोग्राम में వచ్చిన అందరి ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్స్, గెస్ట్ కి ఆనరబుల్ బ్రిటిష్ డిప్యూటీ కమిషనర్, డిప్యూటీ హై కమిషనర్ శ్రీ గరిత్ ఓవన్ గారికి అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఇనాగ్రేట్ తెలంగాణ స్టేట్ Anti-Narcotics Bureau and Cyber Security Bureau and release of logo at this prestigious Integrated Command and Control Center, Hyderabad, Telangana State. Presently, Crime Investigation Department is handling the state-wide narcotics cases and also cyber crime along with other serious economic and other cases, while cyber crime police station of Hyderabad, Cyberabad, Rachakunda, Warangal commissioned to handle them. In the recent year, there is increase in usage of illicit drugs even through police and other agencies are working hard as per law to prevent and control them. Nowadays, low potential drugs like ganja, cocaine and high potential drugs like mandrax, etc. are being used. Due to increase in mobility and technology, drug smuggling and their use also increase. The menace of use of narcotics is also extending now to schools in rural areas. There is much increase in narcotic cases in Telangana state. 2019 464, 2020 509, 2021 1343, 2022 1270. Today everything is digitalized. Everybody from student
to scholars in using smartphones, internet for day-to-day routine. Everything is depending on internet for bank transaction, offices, work, academic and doing business, etc. Due to which cyber crimes are being increased. At the same time, the cyber crime criminals are taking help of new technology method for which there is immediate need for police and other agencies to have anti-narcotics and cyber security bureaus with the latest technologies, training and skills and dedicated officers and staff to handle. Our Honorable CM Garu, Telangana వచ్చే తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వితౌట్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ పీస్ లేకుంటే స్టేట్ డెవలప్ అయితే లేదు. 9 years బిఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్లో క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, నెక్సలిజం ఉంది. ఆ మొత్తం అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసిన మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా డైనమిక్ పోలీస్ మనది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అన్న బడ్జెట్ బి చాలా మంచి శాంక్షన్ చేశారు. 2013-14లో మన బడ్జెట్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ 4,500 crore ఉంది. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 9,500-600 crore ఇస్తున్నారు. మా పోలీస్ చాలా మంచి పని చేసి మా స్టేట్కు పేరు తీసుకొచ్చిన, మా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చిన అంటే మెయిన్ రీజన్ మన స్టేట్లో పీస్ ఉంది. ఇప్పుడు డే బై డే క్రైమ్ ఎక్కువ అయింది, అంటే క్రైమ్ చాలా తక్కువ అయింది. కొంచెం సైబర్ క్రైమ్ ఎక్కువ అవుతున్నారు, ఈ డ్రగ్స్ కోసం కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నారు. టెక్నాలజీ ఎక్కువైన తర్వాత మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మా డీజీపీ గారు, మా ముగ్గురు కమిషనర్, ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చాలా కష్టపడే చాలా మంచి పని చేసా మా స్టేట్ పేరు మంచి తీసుకువచ్చారు. हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही है, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है. जिस तरह हमारे सीएम साहब तेलंगाना बनने से पहले बहुत से अदर पार्टीज के एमपी से मिला करते थे, अदर पार्टीज के लीडर से मिला करते थे तेलंगाना बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में. जब भी हमारे सीएम साहब मिलते थे, लोग एक ही बात कहा करते थे, साहब तेलंगाना में लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स होते हैं, कि तेलंगाना में नक्सलिज्म है, और दूसरे इशू बहुत थे. पावर का इशू था, जिस तरह फार्मर्स इशू थे. हर इशू पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है. आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह जा रही है, और उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी नंबर 1 सीएम है. उनका जो विजन है वो यही चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में जितने लोग हैं वो बहुत अमन और शांति के साथ रहे. आज मुझे साइबर क्राइम का लोगो देखकर यकीनन खुशी की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने दोनों हाथ के बीच में सारे अवाम तेलंगाना को सेव करने का बता दिया है. ये लोगो बहुत अच्छा लोगो है, जिससे बहुत अच्छा इमेज जाएगा. जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद 1 by 1, जिस तरह हमारे डीजी साहब ने कहा, सीएम साहब ने पहली स्पीच में ही तेलंगाना फॉर्मेशन के साथ ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में एक अच्छा सा खाका खींचा था कि हम किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे. आज हमारे केटीआर साहब डेफिनेट और डायनेमिक मिनिस्टर है, वो सारा इंडिया के अलावा सारी दुनिया में उन्हें कंपटीशन है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज आते हैं, जिस स्टेट में पीस होता है वहीं आते. हमारे अदर 28 स्टेट के लोग भी इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करते रहे, वह सारे इंडस्ट्रीज हमारे तेलंगाना में आने की वजह हमारे पुलिस ऑफिसर्स है और हमारे सीएम साहब है. उन्हें जहां भी जाते हैं वो बताते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर किस तरह पीस है, किस तरह अमन है, किस तरह लोग मिलकर रह सकते हैं. आज इंडिया में हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही है, अभी आज ही मैं व्हाट्सएप में एक देखा हूँ, एक यूपी की जर्नलिस्ट ने खास तौर से वीडियो में बताया गया है, उन्होंने खुद बयान दिया है, वो मैं यूपी की पुलिस से मुझे साबिका पड़ता है, जाते जाते उन्होंने कहा यहाँ नज़दीक पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन वहाँ नज़दीक था. वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाकर सेल घूमने की
रिपोर्ट लिखवाई, इमीडिएट एफआईआर किया गया, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर कहा कि हम यूपी की पुलिस देखें, मगर तेलंगाना पुलिस देखने के बाद हमें इंडिया में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस नजर आई। ये हम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। लोग जब तेलंगाना में आते हैं तो बिला झिझक, बिला डर खौफ के वो तेलंगाना में फिरते हैं। लोग मुझसे भी मिलते हैं। आज हमारे जितेंद्र साहब नहीं है, डीजी साहब, इससे पहले जेल में जेल इंचार्ज थे, आज भी इंचार्ज है, मगर हमारे इसके सिक्योरिटी भी है, वो होम सेक्रेटरी। तो उन्होंने इससे कुछ दिन पहले हमारे पंजाब के डीजी साहब को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत से जेलों को जाकर देखा हूं, हर जगह, खासतौर से पंजाब में जितने कैदी हैं 50% से ज़्यादा ड्रग्स के एडिक्ट कैदी आते हैं, उनके लिए ड्रग ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर आपके जेल में देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ जिस तरह जेल में इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह कैदियों को हर चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी हम आपके पास भिजाएंगे ताकि वहाँ ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम वहाँ जाकर काम कर सकेंगे पंजाब में। तो इसलिए मैं आज मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोनों कमिश्नर्स को, जिन्होंने ख़ास तौर से साइबर क्राइम और नारकोटिक के लिए जिस तरह पूरी टीम को तैयार किए। ये काम आसान काम नहीं था। हमारे मीडिया लोग भी आज मौजूद है, यहाँ अंदर भी देख चुके हैं जितना अच्छी तरीके से, जितना डिसिप्लिन से, जितना सिस्टम से हमारी पुलिस काम कर रही है। उसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट के बजट के लिए कभी नहीं रुका। अच्छे से अच्छा बजट सैंक्शन किया ताकि हमारी पुलिस को जितने नए नए इंस्ट्रूमेंट होना, कमांड एंड कंट्रोल इंडिया में नंबर 1 कमांड एंड कंट्रोल है तो वो हमारी स्टेट का है। इसका सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है, क्योंकि उनके विजन शुरू से ही ऐसा विजन था कि जो अब भी हमारे स्टेट के अंदर हो, जितने लोग टूरिस्ट आए हो या हमारी स्टेट में रहने वाले अमन और शांति के साथ रहें, तो जब ही रह सकते हैं जब हमारी पुलिस एक्टिव रहती है। और जिस तरह हमारी पुलिस एक्टिव तरीके से काम कर रही है, शी टीम्स और भरोसा सेंटर का भी हमारे सीएम साहब ने जो ईजाद किया है वो शायद किसी स्टेट में नहीं है, यहाँ पर है। खासतौर से महिला के लिए 33% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो भी एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तेलंगाना के अलावा किसी स्टेट में भी महिला को पुलिस के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए मैं डीजी साहब को, हमारी उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल का सही यूज़ मुझे आज नजर आया और आगे भी इसी तरह इसको यूज़ करते हुए हमारी स्टेट के अंदर हम जिस तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, जिस तरह पीस प्रोवाइड करेंगे, यकीनन हमारी स्टेट उसी तरह तेजी से तरक्की करेगा। मैं तमाम ऑफिसर्स को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर और तमाम पुलिस ऑफिसर और एक्साइज ऑफिसर भी यहाँ पर है, वो भी हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे एक्साइज मिनिस्टर साहब आज इस प्रोग्राम में शरीक है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और डीजी साहब को और कमिश्नर्स को, तमाम ऑफिसर को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू। Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. With that, we come to the end of the program, and before we propose for vote of thanks, may I request our director, T.S. Snap, to present mementos to the Honorable Chief Guest and as well to Srinivas Gaud, sir. శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ వారి వారి డిపార్ట్మెంట్స్ జ్ఞాపికల్ని అందిస్తున్నారు. తెలంగాణ స్టేట్ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో. గౌరవనీయులు డీజీపీ సార్కి జ్ఞాపిక అందిస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శిఖా గోయల్ మేడంకి జ్ఞాపిక అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అభిలాష మ్యామ్కి, అనిల్ కుమార్ సార్ గారికి,
మహేష్ భగావత్ సార్కి జ్ఞాపిక అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. And also to Chauhan sir. Thank you, sir. Thank you very much. And may I now request Sri Vishwajit sir, IPS, to kindly propose vote of thanks. Good evening, everyone. Andarki namaskaram. Today it's my pleasure and privilege to propose a vote of thanks. Sir, today we mark not one but two milestones in the saga of policing history of our country. The two bureaus that have been inaugurated today and operationalized, we pledge that we will uphold the highest standards expected out of our Telangana police. We have done it before, we will do it again. I express my heartfelt gratitude and thanks to all the dignitaries, guests, officials and media personnel present over here. Thank you one and all. Jai Telangana, Jai Hind. I request all the guests and the dignitaries to join us for the refreshments and also for a group photograph with the chief guest. I request all the staff of TS-NAB and TS-CSB to assemble for the photo session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Den of cybercrime are not the big cities, big metros. In fact, it is the smaller towns. Ministry of Home Affairs, Government of India has designated Telangana State Cybersecurity Bureau as the joint